അതെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം അത് കുറച്ച് നടക്കാം. ഇത് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേത് ഞാൻ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആ Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Divida Benny from Neeta's Academy. First of all, happy Labour's Day. It is a day of dedication, strength that all the professionals put in their job. So happy Labour's Day once again. കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും why am I at this time. So starting from this week, I'll be coming at 6:30 p.m., not at 8 p.m. So every Thursday at 6:30 p.m. So yes, today I've come up with part B of OET Listening. Last week we discussed part A of OET Listening. കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ റിസൾട്ട് എന്ന് വന്നൊരു ദിവസമാണ്. മിക്കവർക്കും നല്ലൊരു സ്കോർ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I'm really happy to hear many of the students cleared. Yes, so as I already mentioned, part B ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ആൻസർ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ കവറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്, റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് 6 questions in it. And our questions ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ it will be a bit more easy for you. നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ജസ്റ്റ് പർപ്പസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ദെൻ വി ഹാവ് എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് 3 ഓപ്ഷൻസ്. നമുക്ക് കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം, ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, 3 ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ പാർട്ട് ബിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So without any further delay, I'm going to start. So the question will be displayed on the screen for you now, and then we'll be starting the session. Good evening, everyone. Good evening, Anne-Maria. Yes, many of you have joined. Okay. Good evening, Shilpa. So the question is already displayed on the screen now. So I will be starting. Yes, Shuvita, good evening. Okay. So നമുക്ക് first question വെച്ച് തന്നെ start ചെയ്യാം. 25th question. If there is anyone who is joining here for the first time, let me give you an idea what we are planning to do. നമ്മൾ questions discuss ചെയ്യും. You have to let me know ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ question വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. Apart from that, you have to also let me know regarding the keywords. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay? Yes. Good evening, Alfonso. So yes, നമുക്ക് question വായിക്കാം. You hear a staff meeting about the new shift schedule at the hospital. നമുക്കറിയാം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വായിക്കുന്നത്. You'll get further informations. അതായത് നമുക്ക് ആരും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ്, എന്തിനെ പറ്റിയുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പം യു ഡു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ, റൈറ്റ്? നമുക്ക് ഓരോ ഓഡിയോ വിൽ ബി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ഓഡിയോ വിൽ ബി അറൗണ്ട് 60 സെക്കൻഡ്, 60 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. 15 സെക്കൻഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള സമയം. ഓരോ ഓഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 5 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. എൻഷുർ ദറ്റ് യു ആർ ഓൺലി മാർക്കിംഗ് യുവർ ആൻസർ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം. നേരെ ഫുൾ ഓഡിയോ കേൾക്കാതെ ഒരിക്കലും നേരെ പോയി ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ? Yes, good evening, Marina. Good evening, Janie. Good evening, Aditya. Good evening, Vinny. Yes, good evening, everyone. Okay, just a good evening. Yes. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Then also we can see that it's a new shift schedule that is happening. And ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള കാര്യമാണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം, ഷിഫ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ മെയിൻ റീസൺ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ? ഏതാണ് മെയിൻ റീസൺ? ഈ ഷിഫ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിലുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ യെസ്, യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ ദ കീവേഡ്സ്. വേഗം തന്നെ കീവേഡ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ പേർപ്പസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വേഗം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. മീൻവൈൽ ഐ ഗിവ് യു എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഓപ്ഷൻസ്. എപ്പോഴും ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു റീഡ് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. വൈ? ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻസ് പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അൺകോൺഷ്യസ്, ഐ മീൻ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഓഡിയോയിൽ ആദ്യം കേൾക്കുന്ന വേർഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉള്ളത്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് I said it's better to know the meaning between all the 3 options rather than rereading our options. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ
നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, ടു പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ കെയർ ടു മോർ പേഷ്യൻസ്, അതായത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ കെയർ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. വേറാസ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ടു റിസോൾവ് റീസെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിംഗ് ഇഷ്യൂ, റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിംഗ് ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ചെയ്യുക. വേറാസ് ഇൻ സി ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റാഫിനുള്ള ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ നമ്പർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ബെറ്റർ കെയർ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ബിയിൽ സ്റ്റാഫിംഗ് ഇഷ്യൂസ് എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ബൈ റീഡിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്. യു നോ ദാറ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് വാട്ട് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ടെല്ലിങ്, റൈറ്റ്? ജസ്റ്റ് ഇസ് ദി ഓവറോൾ ഐഡിയ, വെയർസ് ഡീറ്റെയിൽ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് ഏതാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, okay. Yes, tell me. What do you think is question number 25? Yes, I'll mark the keyword for the options. You can mention the same on the comment section. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 കീവേഡ്സിൽ കൂടുതൽ മാക്സിമം മാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിംഗ് ആണ്, ഷിഫ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിനെ പറ്റി പറയുന്നു, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ കീവേഡ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ മാർക്ക് ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് യെസ്. Good evening, Vandana. Yes, main reason, then shift schedule. That will be the keyword for my question. Options il endaarikkum? Yes, parayu, what is the type of question here? Idu purpose aano, detail thanneyaano? Onnu kodi nokka. You have to reread and understand. What about others? Do you think that's a detail? Specific information aano ade choikkunnathu? Many of you have, I think, Aksa, Shilpa, yes, detail. Okay, ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് എടുക്കാൻ നോക്കാം. ഐ തിങ്ക് ബെറ്റർ കെയർ പേഷ്യൻസ്, ആദിത്യ, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. പേർപ്പസ്, ഇറ്റ് ഈസ് പേർപ്പസ്. ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മെയിൻ റീസൺ കീവേഡായിട്ട് എടുക്കാം, ന്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എടുക്കാം, ബെറ്റർ കെയർ നമുക്ക് കീവേഡായിട്ട് എടുക്കാം. I think staffing issue will be another keyword for option B. Reduce and shift. I think that's enough, right? Namukku plenty of information ഇപ്പോൾ already കിട്ടുന്നു. Yes, Anita, Leia, Jissa, you're correct. Vidya, yes, Shini, yes. Okay. Merin, better care, more. Okay, fine. Better care and more. I've added that. Okay. So basically what to expect while you listen, a clear reason or probably a justification that is stated for changing this schedule. ചിലപ്പോൾ റൈസ് ഇൻ പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കാം, നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഗോൾസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ പേർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ റീസൺ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓഡിയോയിൽ, വേറൊരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇൻറ്റൻഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റും. സോ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദ സ്പീക്കർ ഇസ് ട്രൈങ് ടു സേ റിഗാർഡിംഗ് ദ ന്യൂ ഷിഫ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. ഓക്കെ, സോഫിയ, യെസ്. I think now most of you got it correct. Do mention the keywords as well. Okay, so I'm taking forward with the question number 26. Question 26 is, you hear a safety briefing on a construction site regarding hazardous material. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കേൾക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ബ്രീഫിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ്. So let me know the keyword for question number 26. കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിഗാർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്.
ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് സൂപ്പർവൈസർ എന്തിനെ പറ്റി കൺസേൺഡ് ആണ്, വാട്ട് ഇസ് സൂപ്പർവൈസർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഫോളോ ദ സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾ. സോ ഡു മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കീവേഡ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക, ദെൻ ഐ ലെറ്റ് യു നോ. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പം എൻഷുറിങ് ദാറ്റ് എവ്രി വൺ ഫോളോസ്, അതായത് എല്ലാവരും സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക, അതാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ്, സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഒരു അവൈലബിലിറ്റീനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ സി ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് സപ്ലൈസ്, ക്ലീനിങ് സപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എത്രത്തോളം അത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ജെനി, ഓക്കെ, സേഫ്റ്റി ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹസാർഡ്സ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്, ഐ ഗോട്ട് ദ കീവേഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ്? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇതൊരു പേർപ്പസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജിസ്റ്റ് ആണോ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? And also, what are the other keywords? Yes, what about the keywords in the question? I'll mark. Supervisor concerned, right? Ensuring follow safety protocol. Okay, ensuring follow safety protocol. Okay, Anita. Yes. What about option B and C? Option B and C എന്താണ്? Concerned supervisor. Okay, Merin. Now what about B and C? And what is the type of question here? What do you think is the type of question? Availability and safety equipment. Okay, great. That is for option B, Anita. Okay, thank you. Now what about option C? And endana type of question here? Okay, Alfonso, availability, safety equipment. Great. നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആദ്യത്തേൽ സേഫ്റ്റി പ്രോട്ടോകോൾസിൻ്റെ എൻഷുർമെൻ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തേൽ സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ആണ്, മൂന്നാമത്തേൽ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. അപ്പം ഫോളോ ദ പ്രോട്ടോകോൾസ്, രണ്ടാമത്തത് അവൈലബിലിറ്റി, മൂന്നാമത്തത് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഓക്കെ, യെസ്. നമുക്കറിയാലോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടി, യു ഷുഡ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് എവറി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ. യെസ്. അപ്പം എന്താണ് ദ കീവേഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി? സൂപ്പർവൈസർ കൺസേൺ. ഓക്കെ, വിദ്യ. യെസ്. Adira, yes. Availability, safety equipment. Okay, Adira. Effectiveness, cleaning supplies. Great. Yes, Anita. Okay, what is the type of question now? Now that you've mentioned, what is the type of question? Either a purpose aano, just aano, detail aano, endano? Okay, Sophia, availability, safety equipment. Yes. Vidya, ensuring follow safety protocol. Great. Afsana, yes. Effectiveness, cleaning supplies. Nilambri, availability, safety equipment. Okay. Yes. Is it purpose? Ano, Manuel? Is it purpose? Intention ano ivide? Speaker oru karyam parayunninte intention pattiyano? Read the question again. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആണോ, സ്പെസിഫിക് ആണോ ചോദിക്കുന്നത്? സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ? ഇപ്പം മെയിൻലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഡീറ്റെയിൽ എന്നുള്ളത് എടുക്കാം. അതായത് ബേസിക്കായിട്ട് ഏതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കുറിച്ചാണ് കൺസേൺ, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ? സോ പേർപ്പസ് അല്ല, ഡീറ്റെയിൽ അല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗെസ് വാട്ട് ഇറ്റ്സ്.
So this is actually just question ആണ്. കാരണം ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ ആണ്. കാരണം എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കൺസേൺഡ്. അപ്പം മെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻലി കൺസേൺ അബൌട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്പെസിഫിക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ. ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കൺസേൺ. അപ്പം നമ്മൾ അത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കൺസേൺ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയാലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ സർട്ടൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓൺ വാർണിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ദെയർ വറീസ് ആയിരിക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സീരിയസ് ടോൺ. മൾട്ടിപ്പിൾ മെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. യെസ് അഫ്സാന, യെസ് ഓക്കെ മാനുവൽ, കറക്റ്റ് ചെയ്തു, യെസ് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ റീറീഡ് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ദ സൗണ്ട്, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, മലയാളത്തിലേക്ക് നോക്കുക, എന്നിട്ട് മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്യുക. ആലോചിക്കാം, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൈം കുറവാണ്. സോ വൈൽ യു പ്രാക്ടീസ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് കീ. നോ മാറ്റർ വിച്ച് മോഡ്യൂൾ യു ആർ ഡൂയിങ്, ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ കീ. അതിവിടെയും ആപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം ലിസ്ണിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ എയിൽ 30 സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 15 സെക്കൻഡ് ഫോർ ഈച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാതെ ഒരിക്കലും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക മാത്രമല്ല, അണ്ടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് യു നോട്ട് ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് യു ആർ സേയിങ്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഓക്കെ, യെസ് ആതിര, ജസ്റ്റ് യെസ് അലീന, അഞ്ജു, യെസ്. Okay, now let's take it to question number 27. You hear a nurse report an adverse reaction after using a new medication on a patient. Okay, അപ്പം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് നേഴ്സ് ഒരു അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷനെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പുതിയ മെഡിക്കേഷൻ യൂസേജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. അതാണ് അവിടെ നമുക്ക് പറയുന്ന കോൺടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം 27, വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റിഗാർഡിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് കണ്ടീഷൻ. എന്താണ് ഇനി പേഷ്യൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, അയാളുടെ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയുള്ള എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ, സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, അതായത് പുതിയൊരു മെഡിക്കേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. വേറസ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ടു മോണിറ്റർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ദ ടീം ഇഫ് നീഡഡ്, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ റിക്വയർഡ് ആണെങ്കിൽ ടീമിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ടു ചെക്ക് ഇഫ് ദി മെഡിക്കേഷൻ വാസ് ഫ്രം എ ഫോൾട്ടി ബാച്ച്, ഒരു ഫോൾട്ടി ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്നാണോ മെഡിക്കേഷൻ വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ കീവേഡ്സ് പറഞ്ഞോളൂ, അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അനിത, ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് റിഗാർഡിംഗ് ദി കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ സ്റ്റെമ്മിലുള്ള കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്, adverse reaction, new medication. Yes, Marin, Anita, that's correct. Course of action. Anu, this is not just overall idea allada. ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിയർ. ബിക്കോസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാനാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഈസി അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, റൈറ്റ്. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഐ തിങ്ക് ഡീറ്റെയിൽ വിൽ ബി ദ മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് എല്ലാവരും ഇപ്പം മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആദ്യം പറയുന്ന ഒരെണ്ണമായിരിക്കാം ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ. കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് പിന്നെയും ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പർപ്പസ്, റൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നൊരു പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ ദ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ. യെസ് ആതിര, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. Yes, okay, Afsana, monitor, update needed. Okay, monitor, update and needed. Monitor, update and needed. That's for option B, right? Okay, I know administer immediately a different. Okay, അപ്പം different medication എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. Yes, JC. Then report adverse, administer. Okay, administer different immediately. Now what about option C? Monitor. Okay, if needed. Okay, administer different immediately. Okay, Krishna, that is correct. Course of action. Check medication faulty. Yes, great. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു, ഇപ്പം കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണ്, അപ്പം നേരെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇൻഫോം, ഐ ഡു, ചിലപ്പോൾ ഐ കീപ്പ് എൻ ഐ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് ഓഫ് ദ സെയിം മീനിങ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്,
ക്വസ്റ്റൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായാലാണ് സപ്പോസ് അവർ ഈ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഒന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. Okay, so now that we have done with the question number 27, let's take it forward to question number 28. Okay, അപ്പോൾ 28 എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. You hear a doctor discuss the management of a diabetic patient. Okay, അപ്പം ഡോക്ടർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 28 എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് ഡസ് ദി ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു മാനേജ് ദിയർ ബ്ലഡ് ഷുഗർ. അപ്പം ഡോക്ടർ എന്താണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ആളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. വേഗം തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കീവേഡ്സ് ഫ്രോം ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് വെൽ എസ് ദി സ്റ്റെം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേഗം മെൻഷൻ ചെയ്തോളൂ. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഓപ്ഷൻസ്, എന്താണ് ഓപ്ഷൻസിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ എക്സസൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൂടെ ദേ ആർ സപ്പോസ് ടു ഫോളോ എ റെഗുലർ എക്സസൈസ്. അതാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. വെറാസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ബി, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നൗ കീവേഡ്സ്. വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്? What exactly do you think the keyword actually? So yes, doctor, management and diabetic. Okay, recommend, manage and blood sugar. Okay, Apsana. Discuss management diabetic. Okay, ഇത് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ? Do you think that's a course of action? Recommend ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ it's just a suggestion, right? More like a suggestion. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആകാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അത് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനോട് അലൈൻ ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത? Recommend, manage blood sugar. Okay. Strict diet and exercise. Okay, strict diet, exercise. Arsha, okay. Then what about the next one? For option B and C? Yes, what about the next factors? Immediate injection monitoring. Okay, great. Yes, Arsha. Then C, type of question ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാവരും. Okay. Frequent blood test. I think lifestyle changes. Yes. Immediate injection monitoring. Okay, Arun. Immediate injection monitoring. Adira. Yes. That's for option B, right? Okay, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും കീബോർഡ് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഓപ്ഷൻ സി, immediate insulin closely. Okay. Yeah, I'll add that keyword as well, close. Frequent without lifestyle. Okay, yes, without is very important. Okay. Frequent blood test. Okay, blood test, lifestyle changes. Okay. Now, എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ keyword? I think many of you mentioned cause of action. This is actually detail. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അല്ല. ഇനി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെർട്ടൈൻ ആയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ,
ഇവിടെ ഇപ്പം റെക്കമെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ത് കാര്യം ചെയ്താൽ മാനേജ് ചെയ്യുക, എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് വെച്ചേക്കാം. Okay, now so you will be able to listen for any specific medical advice probably related to diet, activity monitoring. So that's not just going to be a general concern. Definitely there will be an exact steps that is going to be suggested. Okay, appo management pattiyana parayunnathu adu eppoഴും ഓർത്ത് വെക്കുക. Right. Okay, let's take it to question number 29. You hear a supervisor update the team about changes to the office layout due to renovation. Okay. What should employees do in response to the office renovation? Okay, അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഗം തന്നെ നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? സൂപ്പർവൈസർ ഇസ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ ടീം എബൌട്ട് എന്താണ് ഓഫീസ് ലേ ഔട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ് റെനോവേഷൻ കാരണം. അതാണ് നമുക്ക് സ്റ്റെം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് വാട്ട് ഷുഡ് എംപ്ലോയി ഡു, അതായത് ഓഫീസ് റെനോവേഷൻസ് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ്. ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? Check the new seating arrangements and adjust their parking plans. Seating arrangements അനുസരിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാർക്കിംഗ് പ്ലാൻസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബിയിൽ പറയുന്നത് കോൺടാക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു റിക്വസ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് അക്കോമഡേഷൻസ്. മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? റിക്വസ്റ്റ് ദി പാർക്കിംഗ് അക്കോമഡേഷൻസ്. ഇനി ഓപ്ഷൻ സിയിൽ വരുമ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഡ്യൂറിങ് ദ റെനോവേഷൻ ടൈമിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ദിയ യെസ്. ചേഞ്ചസ് then office layout and renovation, that's from the step. Ini what about the informations from the question as well as the options? Yes Arsha, employees response renovation. Great, apt keywords. Ini endana type of question? Ivide confusion varanda avashyamillalo. Yes Suma, good evening. Arun, yes, supervisor, I'll add that was changes renovation. Okay, great. Yes, now what is the type of question here? Check arrangements plan. Okay. Now option B, yes, that's course of action. Yes the Arsha, that's correct, it's a course of action. Yes, now option B ilum C ilum varumbo end informations aanullathu? Sonia, that is correct, course of action. Okay, option B il I think we can mark it as contact request accommodation അല്ലെങ്കിൽ management request accommodation. Right. Yes Divya, that is course of action. Yes Arun, that's course of action. Okay, ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് course of action certain ആയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്, ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കാം മേക്ക് ഷ്യൂർ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വി അഡ്വൈസ് യു എന്നുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. യെസ് ശില്പ, യെസ് അതിരാദ്, യെസ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. Okay Arsha, management request and accommodation. Yes, for option C, I think work home renovation. Right, അത്രയും പറയാം ഓപ്ഷൻ സിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും. I think that would give us a clear cut idea, right? Yes, manage work home renovation. Yes. Okay, now let's take it to last question, that is 30. You hear a nurse speaking to the doctor about patient's condition. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് nurse speaking to the doctor about patient's condition. അപ്പോൾ രണ്ടുപേര് കോൺവെർസേഷനിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. ഇനി 30th question, what is the nurse most concerned about regarding Mr. Wilson's condition? എന്താണ് nurse is most concerned about എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വിൽസന്റെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് nurse most concerned about? Okay. ഓപ്ഷൻസിൽ വരുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ദെൻ
Option B, potential side effects of the medication. Yes, potential side effects medication there. Option C, patient discomfort from the chest pain. Option A, adjusting the medication. Option B, side effects. Option C, patient discomfort. Manage. Okay. Now, what is the keywords? Let me know the keywords and the type of question. I think nurse, doctor, patient condition. Okay, I'll mark the keywords in the stem അല്ലെങ്കിൽ context statement as the same. Nurse concerned condition. Okay, I think Wilson's condition. Mr. Wilson's condition. Okay. What is the type of question here? And also the keywords for all three options. Nurse concerned condition. Okay. I think adjusting medications, stabilize blood pressure. That will be option A. And what about option B and C? I think potential side effects of medication. Medication eduthalum illengil it's fine. Then C, patient discomfort. Adjusting medication, blood pressure. Okay, Vinci. Yes, that is correct. Adjusting medication, blood pressure. Okay, Shini. Nurse's concerned condition. Okay. Atira. Vidya, nurse concerned condition. Okay. Nurse concerned condition. Great. Patient discomfort. Okay. Okay, I've added that keyword discomfort into the same. Adjust BP and medication. Okay. Now, what else? Okay, patient discomfort and chest pain. Okay. Yes, so now that we have marked the keywords, tell me the type of question here. Yes, Sona, Vidya, yes, you're correct. Just Adira, Anita, okay, many of you have got it correct this time. Yes, great. Okay, just here because most concerned about another okay, so definitely they are going to repeatedly or emphasizing going to concern emphasize chalapam I think we need to look out for the main worry, not just the symptom. Okay, nurse concern condition. Harsha, yes, just okay, most of you got the correct. Okay, now I'll be playing the audio and you can go and listen to the same and come back with the answers. Then we'll be having the discussion part. Okay. Part A, Extract 1, Questions 1 to 12. You will hear a consultation between a gastroenterologist and a patient named Mrs. Thompson. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase that you hear. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Mrs. Thompson. I understand from your referral letter that you've been experiencing some gastrointestinal discomfort. Yes, that's right.
It's been going on for a while now. I'd say over 2 months, maybe closer to 10 weeks. And it's become really frustrating to deal with. I see. Can you tell me a bit more about what you've been feeling? Well, the main issue is this chronic postprandial abdominal discomfort. It tends to show up after I eat, sometimes immediately, other times a bit later. It's not just indigestion. It lingers for hours and makes me feel extremely uneasy. Postprandial, so it's specifically after meals. Yes, almost always after eating, especially lunch or dinner. Where exactly do you feel the pain? It's mostly centered in the upper abdomen, just below the ribs. It doesn't radiate, but it's pretty intense in that area. Has anything changed in your routine or medications before this began? Actually, yes. I had Helicobacter pylori eradication therapy earlier this year. I completed the course successfully, but I think the issues started not long after that. That's useful to know. Now, can you describe the nature of the pain? It's difficult to explain. It's not sharp, but more of a cramping and squeezing sensation. Like someone twisting the inside of my stomach. Not stabbing, but very uncomfortable. And it can last for quite a while. Any specific food triggers? Yes. Definitely fried food. Even a small amount seems to set things off. For example, I had a couple of fried chicken strips last week, and within half an hour, the symptoms returned full force. Any spicy food? I've mostly eliminated spicy food from my diet, but even mildly spicy things don't cause as much trouble as fried ones. And besides the pain, do you experience other symptoms? Yes, bloating is a big one. I feel like my stomach balloons up after eating. There's nausea, and I sometimes get this horrible sour taste in my mouth, usually when I lie down at night. Any episodes of vomiting? A few, yes. Not every day, but it happens, mostly in the mornings when I wake up. It usually happens if I didn't eat much the previous day. It's mostly bile or just stomach fluid. Have you noticed any weight loss? Yes, quite a bit actually. I wasn't trying to lose weight, but I've dropped around 4 kilos in the past 2 months. That's significant. What medications are you currently taking? I've been on methotrexate for my rheumatoid arthritis. I take it weekly and have done so for several years now. My rheumatologist monitors it regularly. Any impact on your eating habits? I try to eat a high-protein diet, chicken, eggs, lentils, that sort of thing. But lately, I've been skipping breakfast more often. I just don't feel hungry in the mornings anymore. Maybe it's the nausea. Do you take any other medications for your arthritis? Occasionally, yes. When the joint pain flares up badly, I take NSAIDs, usually ibuprofen. But I don't overdo it. I'm careful because I know they can irritate the stomach. That's good. And alcohol, do you consume it at all? I used to enjoy a glass of wine now and then. These days I only drink on weekends, maybe 2 or 3 drinks. I've been told to cut down, and I'm trying to be better about it. Understood. Thanks for explaining all that in detail, it's very helpful. Of course. I just hope we can figure out what's going on and find a way to manage it. That is the end of part B. Yeah, sorry guys, I think there is a mistake. Let me check regarding the audio. I can see that it is mentioned in the audio, it's part A. Give me just 5 minutes, we'll make the correct audio, then we'll listen to the same. Okay, just give me 5 minutes. സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പം ഞാനില്ലല്ലോ അല്ലേ?
സ്ക്രീനിൽ ഞാനില്ലല്ലോ. ഓഡിയോ മ്യൂട്ട്. എൻ്റെ മെസ്സേജ് നോക്കിയേ. ഓഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പാർട്ട് ബി മെയ് 1 മൈക്ക് ഓഫ് അല്ലേ? മൈക്ക് ഓഫ്. ഞാൻ ഡേറ്റ് അടക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ട്യൂസ്ഡേ പാർട്ട് ബി മെയ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാ കിടക്കുന്നതായിരിക്കും. ട്യൂസ്ഡേ ആണോ മെയ് 1 ആണോ നോക്കുക ഡേറ്റ്? ഞാൻ എല്ലാത്തിനും മെയ് 1 ഓഡിയോ ആണെങ്കിൽ പാർട്ട് ബി ഓഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് മുകളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് മണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട്. PDF കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മൺഡേ കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം പാർട്ട് ബി മെയ് 1 നോക്ക്. ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത്. അതന്നെ മെയ് 1 എന്നല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അതന്നെ.
ചേർത്ത് ചോദിച്ചത്.
Hello. Yes, sorry for the delay. Now I'll be playing the part B audio, so please listen to it and let's come back. Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking, in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer, A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a staff meeting about the new shift schedule at a hospital. Good morning, everyone. As you know, we've seen a sharp rise in patient numbers, and to manage this more effectively, we've made some changes to the shift schedule. Starting next week, each department will have rotating shifts to ensure we're providing optimal care to all patients. Please check the new roster carefully and let me know if you encounter any issues or scheduling conflicts. I understand this may require some adjustments, so feel free to reach out if you have concerns. It's important that we all work together to ensure smooth transitions during this busy period. I'll be closely monitoring the shifts and making any necessary tweaks as we go forward. Thank you for your cooperation. Question 26. You hear a safety briefing on a construction site regarding hazardous materials. Alright, everyone, I just want to remind you of a few crucial safety measures regarding the hazardous chemicals we'll be working with today. First off, make sure you're wearing your gloves, goggles, and face masks at all times when handling chemicals. We've had a few close calls recently, and it's critical that we follow these protocols to ensure everyone's safety. Also, remember that all waste materials need to be disposed of correctly in the designated bins. If you notice any spills or accidents, report them immediately to prevent further issues. I'll be walking around to ensure that everyone is following the safety procedures, so please don't take any shortcuts. Let's make sure we get through today without any incidents. Question 27. You hear a nurse report an adverse reaction after using a new medication on a patient. After administering the new medication to my patient, I noticed they began developing a rash and some swelling, which raised immediate concern. This may be an allergic reaction, and I've not encountered this with any previous patients using this particular medication. I've already documented all symptoms and alerted the on-call doctor about the situation. The doctor has recommended monitoring the patient closely, and I've updated their file with the latest information. Additionally, I've contacted the pharmacy to verify if there's been any issues with the batch of medication we received. I'll keep a close watch on the patient's condition and update the medical team accordingly if there are any changes. Question 28. You hear a doctor discuss the management of a diabetic patient. Following the most recent blood work, it's clear that the patient's blood sugar levels are still elevated. In light of this, I'm recommending some lifestyle modifications. A major focus should be on dietary changes, specifically a low-carb diet. Additionally, I'd like the patient to engage in at least 30 minutes of moderate exercise per day. This could be something as simple as walking or swimming. We'll also be monitoring their blood sugar levels more frequently over the next few weeks to assess any improvements. If we don't see significant changes,
We may need to explore additional treatment options, but for now, this approach should help get things under control. Question 29. You hear a supervisor update the team about changes to the office layout due to renovations. Hello, team. As you're all aware, we're starting the office renovations next week. During this time, there will be some disruptions to your usual workspaces, and you'll be temporarily relocated to other areas of the building. Please make sure to check the new seating arrangements posted by the entrance. Also, the parking situation will be a bit tighter than usual, so we advise you to either arrive earlier or make use of the nearby public parking lots. These changes will last for the next month, so please plan accordingly. If you have any concerns, don't hesitate to contact the office management team. Thanks for your flexibility during this time. Question 30. You hear a nurse speaking to a doctor about a patient's condition. Doctor, I just wanted to update you on Mr. Wilson. His blood pressure has been fluctuating throughout the morning, with some readings higher than usual. He's been feeling a bit dizzy as well. I've already started him on the prescribed medication, but I think we may need to adjust his dosage based on how he's responding. The patient is also complaining of some chest discomfort, which could be related to the blood pressure issues. I'll continue monitoring him closely and keep you updated on any changes. That is the end of Part B. Yes, so I hope it was easy for you. Yes, I'll be telling the answers now. Please go through the answers and tell me how is your score. Okay? Yes, so 25, it's option A, 26, option A, 27, B, 28, 29 and 30 is A. So basically 25 and 26 is A, 27 B, 28 and 29 and 30 all A. Okay, so how was it? Is it easy or was it difficult? I hope you are able to get all 6 correct. So without any further delay, I'm going to start with the explanation. So our first question was, what is the main reason for the new shift schedule, right? So option A, to provide better care to more patients, right? Speaker is mentioning that there is a sharp rise in patient numbers and ensuring that an optimal care is required, and that is a primary reason for the schedule. But B പറയുന്നത് staff recent staffing issues ആണ്. അത് അവിടെ എവിടെയും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് പറയുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് സ്റ്റാഫിങ്ങിലല്ല. ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് നമ്പർ ഓഫ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി പർപ്പസ്. ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻസിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഷിഫ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ഓക്കെ അർഷ, ഗ്രേറ്റ്, 5 out of correct. വിച്ച് വൺ ഡിഡ് യു മിസ്? നൗ 26ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് എ സൂപ്പർവൈസർ കൺസേൺ അബൌട്ട്? ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരുന്നു ensuring that everyone follows a safety protocol. ഇവിടെ supervisor is following അല്ലെങ്കിൽ emphasizing that following safety protocol due to the recent calls, making A as the right choice here. Okay, അപ്പം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സേഫ്റ്റി എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറഞ്ഞത്. അതവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അതൊരു പ്രൈമറി കൺസേൺ അല്ല. ഇവിടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. C, effectiveness of cleaning supplies. Again, അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോപ്പറായിട്ട്. മെയിൻ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇനി 27ലേക്ക് വരുമ്പോൾ what is a nurse next step regarding the patient condition? Option B, to monitor the patient and update the team if needed. Okay, അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ നമ്മുടെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് nurse is talking about monitoring the patient closely and also updating the medical team accordingly if there is any changes എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞത് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഡിക്കേഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. അവിടെ നമ്മൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നേഴ്സ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല മെഡിക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി, പക്ഷേ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ഓക്കെ,
ഇനി സി ടു ചെക്ക് ഇഫ് ദ മെഡിക്കേഷൻ വാസ് ഫ്രം എ ഫോൾട്ടി ബാച്ച്. അഗെയിൻ അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, നേഴ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനാണ്. റൈറ്റ്. നൗ 28ൽ പറയുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് ലോ കാർബ് ഡയറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാ പറയുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ, മേജർ ഫോക്കസ് ഓൺ ഡയറ്ററി ചേഞ്ചസ്, സ്പെസിഫിക്കലി എ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ കാര്യം. ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ എടുത്തത്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് മോണിറ്ററിങ്, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്നോളം ഒരു ഇൻസുലിൻ മോണിറ്ററിങ് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. ഫ്രീക്വൻറ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ്, അഗെയിൻ മോണിറ്ററിങ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ കാര്യം. ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി 29ലേക്ക് വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് എംപ്ലോയീസ് ഡു ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ദ ഓഫീസ് റെനോവേഷൻസ് ആയിരുന്നു. ചെക്ക് ദ ന്യൂ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദിയർ പാർക്കിംഗ് പ്ലാൻസ്. അപ്പം എന്തായിരുന്നു നോക്കാം. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ സൂപ്പർവൈസർ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട്സ് എംപ്ലോയീസ് ടു ചെക്ക് ദി seating arrangements and adjust the parking plans. The temporary relocated to other area. Please make sure to check the new seating arrangements. Option B യിൽ പറഞ്ഞത് contact management to request parking accommodation. ഇവിടെ എവിടെയും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നില്ല എംപ്ലോയീസ് നീഡ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ദേ സ്പെസിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി അഡ്വൈസ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. സിയിൽ പറയുന്നത് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഡ്യൂറിങ് ദ റെനോവേഷൻ നോട്ട് സജസ്റ്റഡ്. ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ടു ദ റെനോവേഷൻ ഇൻ ദ ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ വേറെ ഇവർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളൊരു കൺസിഡറേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. 30 was what is the nurse most concerned about Mr. Wilson's condition. വിൽസന്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ, അതായിരുന്നു തന്നിരുന്നത്. റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അവിടെ നേഴ്സ് പ്രൈമറിലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഡോസേജ് ടു സ്റ്റെബിലൈസ് ദി ബ്ലഡ് പ്രഷർ, അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ഡോസേജ്. ബി പറഞ്ഞത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ്. നേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ സൈഡ് എഫക്ട്സ്, പക്ഷേ ഇവിടെ റാദർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇഷ്യൂസ് ആണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കാരണം ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോർണിംഗ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റഡ് ആണ്, ഫീലിംഗ് ഡിസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി അഗെയിൻ പേഷ്യൻസ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫ്രം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആണ് അല്ലേ. ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ട്, അത് ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം രണ്ടും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. എപ്പോഴും ഒരു ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഫോക്കസ് സെയിം മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ടു ഗെറ്റ് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ ദ സെയിം. ഓക്കെ, so any doubts regarding what we discussed so far, anything you would like to clarify? So keep practicing for part B. Listen to the podcast, അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഡൂയിങ് ദ ഹാഫ് ജോബ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആണെങ്കിൽ, കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആക്ഷൻ പ്ലാനിന് വേണ്ടി മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഐഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നോക്കി വയ്ക്കുക, കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ആൻസേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. then it will be easy for you to have an understanding regarding the same. So if anyone is finding C part difficult, please to try to focus more on A and B. കാരണം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു 30 ബാഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 or 6 എങ്കിലും സീന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. അപ്പം ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ സെയിം. ഇപ്പം 15 സെക്കൻഡിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡിങ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ദ ടൈം എന്നിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് നമുക്കറിയാലോ ഏതാണ് നമ്മുടെ. ചിലർക്ക് ചിലപ്പം 15 സെക്കൻഡിൽ നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് ആക്ച്വലി വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്, ചിലവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഓരോരുത്തരുടെ എബിലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റീഡിങ് സ്കിൽ ദാറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു ബി എഫക്റ്റിംഗ് യു. നമുക്കറിയാം ലിസണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക മാത്രമല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻഫർമേഷൻസ് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയും നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എൻഷുർ ദറ്റ് യു ആർ ആക്ച്വലി എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഓവർ വ്യൂ ആണ് ദ സ്കോർ ദറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, most of you got 5. So I think you don't have any doubts to discuss. So next week I'll be coming with part C of OET listening, and that will be at 6:30 p.m. next Thursday. So till then keep practicing, have a good night, and yeah, stay blessed. Thank you.